Buongiorno a tutti, good morning to you all, good evening, good afternoon, buon pomeriggio, buonasera. Benvenuto ancora nel mio canale Mommy Lisa Kitchen. Ti ringrazio ancora che mi stai guardando. God bless you all for coming back to Mommy Lisa Kitchen. I welcome you all, benvenuti. Oggi farò vedere una cosa anche importante che tanti non sanno come si fa. Durelli di tacchino. Questo è durelli di tacchino. Li farò vedere come si fa. Today I will show you guys how to prepare turkey gizzard. You understand? I'll show una. Many people know how to cook am, but not be like that. Because there are many process for you to pass to cook this thing wey go come yummy. C'è tante procedure per farla per far venire buono. Li metterò dentro le spedine con peperone. I will be putting in a stick like with it will be like a suya. Abbiamo Mona, stay with me. State con me fino alla fine. Grazie. Okay, ogni durelli li taglio a tre. This gizzard I'll cut am into three. Così. Uno, tre. Farò tutto così. E poi quando vedete c'è alcuni che non è pulito bene, quando vedete che c'è qualcosa che non va, li tirate via con le mani. Some day wey dem non clean well. If you see some wey non clean well, then you use your hand to remove am. Avete visto come questa? Tiro via con le mani. Like this one now, I'll use my hand to comot am. Meanwhile, we'll still wash am. E poi li laviamo, Ok, I've add water to it, I've sliced, ho già tagliato, ho messo dentro pentola con l'acqua. L'acqua deve arrivare, che deve coprire i durelli, The water have to cover the gizzard. Devo farlo bollire, I have to boil it. Non ti dico 5 minuti o 10 minuti. Fin quando non bolle, quando bolle vedi tutto le spocche sopra, allora è pronto, dobbiamo rilavarlo e poi devo ribollire con ingredienti. Adesso non metto niente. Now I will have to boil it. I will not put anything. I will boil it like this. I will not tell you 5 minutes or 10 minutes. When you see say the thing don't boil, it don't boil. You see all the dirty on top. Then you have to wash it. Then you have to steam it. Let's go. Avevo spiegato prima che faccio bollire, ho fatto bollire, ho lavato, ho messo dentro acqua pulita, adesso li rilavo, metto dentro la pentola. As I explained before, so you need to boil your gizzard, so that you remove the dirty water. Now I don't wash am, they rewash am again, go put am for inside my pot. Questo è dado, this is mangi. This is salt, sale. Ok, li faccio bollire per un'ora. I will be boiling it for 1 hour. E adesso faccio friggere che ho già fatto bollire per un'ora. Boil it for 1 hour, my gizzard. Adesso devo far friggere.
Ok, now I have to remove it. Adesso devo togliere via. Avete visto come viene? Venirà così. It will come like this, eh? Ok guys, I'm through. Ho finito con mio durelli di pollo. Ci credete che questo è durelli di pollo? Do you people believe that this is gizzard? Wow, it's very yummy. This thing is very sweet. È molto buono. Provatelo. Fate tutti i passi che ho fatto che vieni. Iscrivetevi al mio canale. You people should subscribe to my YouTube channel because there are many things to learn. Ci sono tantissime cose che impariamo insieme. Ciao, alla prossima. Bye. Bye bye.